Constitutional Amendment Bill number 3, court battle turns a new turn after judges reserve judgment. Kusangana kwataita zvakare pana pa YouTube channel yenyu Magaba News patiri kubatana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiitika pane vanga vachingosvika pano paMagaba News. Tinokurudzirana kuti kana muchangosvika pano mukana ndiwo wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tichipinda munhau tiri kutaura nhau yechiitiko chiri kuitika musi wa20 May 2026 apo pari kuitwa judgment in the CAB3 Constitutional Court case was reserved attention attend to the court final decision. Mhuri yeZimbabwe nayo yanga ichitongwa kumasitare edzimhosva anova epamusoro anotonga nezvebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe uko kwanga kuchitongwa new chief justice kwaunza vanova vakatora chinzvimbo cha chief justice Malaba vobuda vachitonga nhau iyi sezvo yobudiswa ichinzi mukutongwa kwayo yamoitwa reserve sezvo zviri kutsanangurwa nevatongi nemajudges achiti ivo nhau yaunzwa nava Professor Love Madhuku nevamwe vakawanda vanga vachimirira nhau iyi maloya vanga vachimirira mawar veteran akaendesa tsamba kuConstitutional Court vachiti havasi kubvumirana nechiitiko cheCAB3. Majudges obudisa achitaura achiti nhau iyi inenge yakurumidza kuendeswa muConcourt daimomirirwe imutore nguva sezvo parliament haisati yapedza chiitiko chekuti yaapuruvhwa here kana kuti haina kuapuruvhwa ende haisati yapedzwa kugadziriswa pamwe masubmission akaendeswa kuparliament. So vari kuti vamoita reserve pamusoro penhau iyi zvaita kuti veruzhinji vauye vachitaura pamusoro pechiitiko ichi vachiti they are still consulting their pay master. Havasati vapiwa mari vanenge vachiri kutaurirana nemapaying master avo. Vamwewo vakataura vachiti chiitiko chiripo apa one by one the judges will receive invitation to the state house for a brown envelope. So vanhu vari kutaura kuti majudges aya kusatonga nhau iyi kusabudisa chiitiko chavo ichi kuti zvakamira sei panhau yeCAB3 iyi inhau yekuti vanhu vari kuti havasati vaanzwa kubva kuna vaMnangagwa vakati chiitiko ichi chatotongwa kudhara kuZANU-PF headquarters uku kwango kutandara ndo mashoko evazhinji, asi nhau iyi iri kutaura kunzi yamoitwa reserve ichange ichizobudiswa ende iri kunzi majudges ari kuti iyo pane 2 makesi anenge achichallenja pachiitiko ichi. According to news, today's attention across Zimbabwe shifted to the Constitutional Court after judges reserved judgment in 2 cases challenging Constitutional Amendment Bill number 3, commonly known as CAB3, following hearing held in Harare. The court proceeding attracted strong public interest because the amendment proposed has become one of the most discussed constitutional matters in the country. Well, no final results was delivered today. The court's decision to reserve judgment means the judges will now take additional time to review argument and legal submission before announcing their final determination. During the hearing, much of the discussion reportedly focused on one key issue: timing. Judges repeatedly questioned whether the application challenging the amendment had been brought before the courts too early. They raised the concern over whether the legal processes had reached a stage that justified court intervention or whether the challenges should have waited for the full legislative process to be completed before approaching the judiciaries. Representing the litigants was Professor Love Madhuku, who faced several questions from the bench of this issue. The judges appeared interested in understanding whether the court should step in at this stage or whether Parliament should first complete its role in legislative process. The discussions around timing could become one of the major factors influencing the eventual outcome of the case. Constitutional matters often involving not only the substance of
argument because raised, but also legal processes regarding when and how cases are brought before the courts. Another important moment during the process reportedly came from Justice Abeni Loshwayo, who suggests that some of the disputed issues might potentially be addressed through a referendum. That observation immediately attracted attention because it introduced another possible route for resolve constitutional disagreement, and referendum would allow citizens to direct participate in deciding on major constitutional questions rather than leaving the process entirely within parliamentary structures. However, it is important to note that these were comments and questions raised during legal proceedings and should not automatically be interpreted as a final position of the court. Judges often attest legal argument by asking difficult questions or raising different possibility during hearing. Such comments do not necessarily indicate how they will eventually rule. For now, observers from different political and social background are likely to continue analyze today's proceeding and debating what the final outcome would mean. Many discussions have also spread across a media platform where citizens continue expressing different opinion expectation about the case. Public reaction appears divided, with some people expressing hope that citizens could have a greater role in constitutional decision, while others remains casuals and prefer to wait for the court's official ruling. Despite speculation, the true position of the Constitutional Court remains unknown at this stage. The judgment reserved the judgment specifically to allow themselves time to carefully consider all argument presented by the parties involving before delivering their decision. As Zimbabwe now waiting for the final ruling, many will be watching closely to see whether the court focus on mainly on procedural issues such as timing, broader constitutional principles, or other legal consideration raised during the hearing. For now, the process moves into a waiting period, with the next move developing expected only when the Constitutional Court officially delivers its judgment. Until then, the CAB3 debate remains very much alive. Muri Zimbabwe ndozvinzvikubuda ndozvinzvikutaurika nauyi yaziviswa ichibudiswa navahope chimwono vabudisa vachitaura pamusoro pechitiko ichi, ende veruzhinji vamirira vari kungoisa hope vachiti aiwa zvinogona kuita zvinogona kubuda zvakanaka, asi veruzhinji vari kuti mataurirwo ari kuitwa nemajudges aya inhau yekuti havasati vapiwa final decision kubva kuna vaMnangagwa. Muchangoona vachiita sezvakamuitwa panguva yaitongwa nhau dzemaelection ava Nelson Chamisa, ende vari kuti ndivo vanhu zvakare vaibata nhau dzemaelection ava Nelson Chamisa. Ndidzo nhau dzinozongobuda vanhu vari kuti results emukoti tatongogara taakumaziva. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndizvo zvimwe zviri kubuda maererano nenhau echiitiko chejudgment reserved in Constitutional Amendment Bill number 3 Constitutional Court case. Zimbabwe wait for final decision. Tokutendai nekutsigira YouTube channel yenyu Magaba News.